Welcome to GOA365 English News Bulletin. I am Brian Sequeira and these are the headlines. Bumpy ride for travellers on the coastal Panji-Miramar road underlines state of roads. Are the elected representatives, ministers not responsible for supervision, maintenance of roads? This year's committee decides to host famous annual Sapta of Lord Damodar Vasco in a big way, subject to government clearances as per COVID protocols. Goa to get very heavy rain, gusty winds from 4th onwards. Maximum minimum temperatures will hover between 34 degrees Celsius and 24 degrees Celsius respectively. And now for the news in detail. The roads in the capital city, which were recently hot mixed just 3 months ago, are now seemingly getting washed away just 1 month into monsoons. The Panji MLA Athanasio Montserrat has admitted to the bad condition of the roads, but nothing has been done as yet. Has any contractor ever been penalized for substandard work? The government should explain to tax-paying citizens who suffer on a daily basis why not. Here's more. The main road from the entrance of the sports department leading up to Miramar has deteriorated just 3 months after being hot mixed. The quality of work done here clearly shows the quality of materials and workmanship undertaken as taxpayer money is being washed away with the rains. While Panjim MLA Athanasio Montserrat has acknowledged the bad roads in the city, the PWD is yet to take any sort of action. हांव आतां सद्या मिरामार आहा. मिरामार टू आमचे डायरेक्टर स्पोर्ट्स आहा थंय पासून हो रोड सारको काबार जाल्ला म्हणून नेवो 3 म्हयने जाले रोड न्यू रोड करून सगळे ते वयर बारीक बारीक ते एक खडी भायर सरल्या तशेंच सेवरेज लायन मदल्यान आसा ती व्हांवता थंयसर मदीं तशेंच पावसान जाल्यार इतको त्रास जाता उदक सगळें भरता ते उदक आनी हितून सेवरेजीचें उदक दोनूय मिक्स जावन तुका ते भितरल्यान वयचें पडटा इतको त्रास जाता लोकांक हांगा हांव नको रोड असो कसो वयचो कांय कळना. The road near Karanjalam Circle 2 is in a dire state with water stagnating despite little to no rain. Gutters were also seen flooding onto the road, a mix of rainwater and sewage. मिरामार सर्कल टू डायरेक्ट हांव ग्राउंड मारून येयलो डायरेक्ट चॅपेल करंजालम थिंगा पासून रोड सगळो काबार जाल्लो. हेच्या पयलीं सेवरेज लायन हे केली तेन्ना मागीर तेंच्यान हॉट मिक्सिंग केली रोड मुद्दम हांवें हे काडल्या व्हिडियो काडल्या ते पळयतले रोड कसो कितें काबार जालो. सेवरेजीची लायन
सायडीक हे गटराचे हे करता गटर बांदता वयल्यान ते आज म्हाजे फाटल्यान उदक आहा तें पळयता तूं ते गटराचे तेंच्यांनी कॅनल बांदलेले आहा ते कॅनल भरलेले आहा थंयच्यान उदक व्हांवून ते सगळे रस्त्यार येता आनी ते रस्त्यार उदक उरलें म्हणटा मागीर ते हे जावन वणकुला पडटा मागीर तांकां उदकाक हेचेर मातशें PWD नाल्यार CCP मातशी दखल घेवची आनी हो रोड सारको करचो तसोच हे उदकाचे हे भरला ते सारके हे करून गटराक सारको वाट करून दिवची हांव कर्मचारी 365 खातीर पणजेच्या Kudbona boat owners associations have decided to come together in a bid to solve various issues plaguing their jetty. Various associations have now merged to form Kudbona Boat Owners Federation. The jetty has a host of long-standing issues that are just begging to be resolved. Here are the details. The executive committees of various boat owners at Kudbona held a meeting on Sunday. In the meeting, it was decided to merge 3 societies and 2 associations from Kudbona to form a single federation. The boat owners said these associations were separated 6 years back. They realized that the issue plaguing jetty are not being properly solved because of separate unions. Hence, it was decided to merge all associations into one federation to get their demands heard and fulfilled. Another meeting would be scheduled to appoint the president. 3 societies आणि 2 युनियन मिळाली आणि ती इनिशिएटिव्ह घेतली त्यात जरा हे पाचांक म्हणजे एक वर्ष 4 वर्सांनी आम्ही डिवायडेड दिसताले आणि आज 5 युनियन 2 युनियन 3 सोसायटीज एकूच घरां बसतले आणि आज एकवटा मुखार व्यक्ती आमी थारायला आणि हेजे मुखार आमी फुटबॉल बोट ओनर्स फेडरेशन म्हणून करायचे. हे मेंबर सगळे एक जाताय सगळे एक जाले आणि थाराव घेतलो 24 जाणां कमिटी केल्या सगळे एसोसिएशनाची रेजोल्यूशन सोसायटी आमचे रेप्रेझेंटेशन घेऊन एक म्हणून येतले आणि आमी 24 वेनसडे सगळ्यांच्या मध्ये एकूच चेअरमॅन जातो. ओके आणि मिटिंगेक हें येयलें की खुबशे इश्यू आसा ते तुमी कशी व्हरपाचे केले माउथ ऑफ द रिव्हराचे येयला जाल म्हणटरी आमी गव्हर्मेंट रिप्रेझेंटेटिव्ह वयतले आणि जात जाल्यार आमकां टेम्पररी ते आमकां ते आमी सुद्दां बोटकारा पासत आमी सदांच आहले बोटकारा पासत ते एक जावचे कळ्ळें कितें जे आज चल्लां हिंगा धोक्यार जे फिशरमॅनाक आज आमचे कुटुंबान अन्याय जाल्लो आसा जायते आतां न्यू जेटी आयला हिंगा आज पर्यंत इनॉग्रेशन जालें ना आज दुसरो फिशरीज मिनिस्टर आयला हे पासत आमचे धाकटे बोटकार जे धाकट्यो बोट्यो आसात तांकां न्हांवपाक हिंगा त्रास जातात बोट्यो जायत्यो जाल्यार पूण हिंगा हांगा डिसिप्लीन ना जे रस्तो पळयलो काय ना सो वी हॅव कम अंडर वन बॅनर सगळे एक जावन आनी आय वेलकम द डिसिजन हे आमकां आमचे बोटकारांक बरपणां आसात जे मुखार फुडें वचपाक वॉट एवर हॅज हॅपन्ड इन द पास्ट वी हॅव टू फॉरगेट वी हॅव फॉरगॉटन आवर डिफरन्सीस आनी हेजे मुखार आमी एक जावन सगळे 4 युनियन एक फेडरेशन करून आमी मुखार आतां आमी एक कमिटी काडले जे इलेक्टेड 2 सोसायटी आहले तेंचे 9 मेंबर्स 18 and 2 members from other 2 society represent जातले and they will take the grievances to the government. Ramesh Naik Raut for GOA 365 from Margao. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The famous annual Sapta of Lord Damodar Vasco would be celebrated with religious fervour. The annual general body meeting of the temple committee has decided. But this is subject to government permissions as per COVID protocols. For the past 2 years, all festivals in Goa were celebrated under the cloud of coronavirus. Now, people from all over Goa are looking forward to celebrate famous Sapta of Vasco. The Sapta was celebrated for the last 2 years, but devotees were not been able to attend the Sapta due to coronavirus. However, the annual general body meeting of the temple has decided to celebrate this year's Vasco Sapta with great enthusiasm and devotion for 2 days. The rituals in the temple will be held with pomp, but the government should decide on the Sapta fame, the committee said. आमच्या वास्कोच्या लोकांक आणि सबंद गोंयच्या लोकांक ज्या पद्दतीन तो सप्तक जातालो तसो जावना हाचे फाटले रिजल्ट म्हणजे
कोविड-19 जावन आसलें ताच्या खातीर आमी सरकारी नियमाचें पुरेपूर पालन करून वेवस्थीतपणे आमी धार्मीक विधी आसा त्यो केल्ल्यो आनी लोकांक जें दर्शन आसा तें दर्शन घेवप खंय तरी शक्य जालें ना। ताजो हो सगळो नियाळ घेवन हे फाटी उत्सव समितीन अशें ठरयलां की हे फाटी आमी दामोदर भजनी सप्ता आसा तो करपाचें केला। पूण हें सगळें करतना जे एक म्हणटाले आमी सरकारी नियमाचें खंय तरी उल्लंघन जावचें ना हाची काळजी घेतले। तशेंच जे आमी भावीक जे आसा तांकां भाविकांक दर्शन कंटिन्यू 24 वरां दर्शन मेळपा जाय हाच्या खातीर आमची एक वेवस्था आसतली तेजेरूय चर्चा जाल्ली आसा। तेच प्रमाणे आयज आमी सरकारा कडेन एक लेखी निवेदन दिल्लें आसा की तुमी तुमचें कितें SOP आसा जाल्यार आमकां कळोवचें म्हणून। ते जर येयले आनी तेणी जर यस म्हटलें जाल्यार आमी पयलीं आसले तशेंच करतले, जर ना म्हटलें जाल्यार सरकारी आमी नियमाचें पालन करून ही दिंडी जी आमची वर्साची आसा ती कशा पद्दतीन करूं येता, गर्दी कशा पद्दतीन आमी पयस करूं शकता, देवळांतली जी भजन वेवस्था आसा ती SOP मेंटेन करून कशा पद्दतीन आयोजन करपाक मेळटा हेच्या खातीर आयज आमी तयारी केल्ली आसा। आनी अशें ठरयलें की आसा हाच्या खातीर आमचे कमिटीचे वेगवेगळे सब कमिटी आसा, उपसमिती आसा त्यो निवडून त्या समिती मार्फत जे कार्यक्रमाचे जे 2 दिसांचे आयोजन आसा ते करतले। एट द सेम टायम आमी अशें निश्चित घेतला की भायली जी देवळां स्टॉलां जी आसा हो आमचो भाग न्ही, फक्त देवळांतले जे आयोजन आसा 2 दिसांचे ते आमी करतले। आतां जे स्टॉलां आनी जे भायले कितें आसा ते म्युन्सिपालिटीचे अंडर आसा, तेजेर म्युन्सिपालिटीन कितें तें डिसिजन घेवचें न्ही। पूण एट द सेम टायम आमी आमच्या पद्दतीन सो फार ऑर्गनायज जे करपाचें केलां हे फाटी तातूंत सरकारी नियमाचें पालन जातलें आनी लोक तांकां येवचे ना आनी लोकांक त्रास जावचो ना हेजेय आमी काळजी घेतल्या। कारण हेजे फाटल्यान लोकांची भावना आसा, 2 वर्सां जाल्यार लोकांक दामोदराचें दर्शन घेवपाक मेळना तें हे फाटी जावचें न्ही हेच्या खातीर आमचो प्रयत्न आसतलो की जे भावीक येता तेंच्यांनी जाता तितले SOP मेंटेन करून दर्शन घेवचें। गेली 2 वर्सां सगळ्यांक तुमकां खबर आहा कोविडाचें संकट येयल्लें, कोविडा मुळे सप्ता जावंक ना। सप्ताक आमचें वास्को शहर एकदम फेमस आहा की एअरपोर्ट हांगासर सी पोर्ट आहा, त्याच प्रमाणे वास्को देव दामोदर आनी वास्कोचो सप्ताक हो सगळ्यांत फेमस आहा गोंयभर। पयलीं इतिहासान म्हणटाले की मंदिरे एकदम मंदिर सामाजीक जिवनान बरें अत्यंत व्हडली भुमिका निभयताले। त्याच प्रमाणे आयज मिटींग जावन हांगासर निर्णय घेतला, निर्णयान ठरयला की सप्ताक जावचो आनी सरकाराचे जर गायडलायन कितें तरी येतले इन केस कोविड वाडलो जाल्यार सरकाराचे रेस्ट्रिक्शन आमी फॉलो करतले। सरकार सेंट्रल कमिटीन आतां उत्सव कमिटीन डिसायड केलें की आमी सप्तो बरो करचो। 2 वर्सां म्हाका करूंक मेळोंक ना, ह्या वर्सा आमचो सप्तो बरो जातो तशें आमी पयलीं करताले तशें। पण कितें आसा हेतून कोविडाक लागून हे सगळे आमकां अडखळटा आनी त्या प्रमाणे तेंच्या कायद्या प्रमाणे गव्हर्मेंटाच्या इन्स्ट्रक्शन प्रमाणे आमकां ते फॉलो करचें पडटा। पण आमी तेंच्या अगेन्स्ट कितें करूंक शकना, कारण ह्यो उत्सव आसा, ह्यो लोकांच्या काळजी म्हणजे जिवनाचो प्रश्न आसा, तांचेय सांबाळपाक जाय आयुश्य तेंचें आरोग्य तेंचें, कित्याक अशी वाडत गेल्यार आमकां प्रॉब्लेम जाता। फाल्यां सगळें आमी डिसायड केलें आमी सप्ताक करतले, आमी करतले म्हणजे करतले, अशें जायना, अशें करपाक जायना। अशें केल्यार आमकां फुडें तेचो प्रॉब्लेम जातलो, आमकां गव्हर्मेंटा कडसून खंय तरी तेजें अडखळ जातलो। कित्याक फाल्यां गव्हर्मेंटाक आपलो कायदो येतलो, आमी आतां डिसायड केलें आमी करतले म्हणून। आमी सगळें जालें प्रशांत भाईन सांगलें त्या प्रमाणे की आमी सप्ताक केलो, आमी सांगलें पान करा, चित्रां करा, पण तशें जायना। फाल्यां सकाळीं जर जुलय ऑगस्टान जर हे वाडलो, कोरोना वाडलो आनी गव्हर्मेंटान स्टॉप म्हणून सांगलें आमकां स्टॉप करचें पडटलें, तेजो सगळें खापर कमिटीचेर, सेंट्रल कमिटीचेर किंवा उत्सव कमिटीचेर येतलें। हे जावंक जायना, प्रत्येकान हे समजून घेवपाक जाय, पारवाल्यांनी समजून घेवपाक जाय, भजनवाल्यांनी समजून घेवपाक जाय। आमी कोण न्हू, आमी नामधारी, आमी फक्त सेवा करपाक लागून आमी ही कमिटी बी काडल्या, ती सेवा करपाक लागल्या। आनी ही वर्षभर 100 आतां सप्तकाक वर्सां 124 वर्सां कितें जाल्या, त्या प्रमाणे हेचे पयलीं कांय नासलें, रोगराई नासली। पण आतां ही रोगराई सुद्दां आमी दामोबा कडेन मागता ही वयची म्हणून। हेचे पयलीं जेन्ना रोगराई येयल्ली वास्को तेन्ना दामोबा कडेन मागले, तेन्नाचेर सप्ता जाल्लो आसा, तेन्नाचेर सप्ता करता। दामोबा शें दैवत मोठ्ठें आसा, अगाध आसा, त्या दामोबान हे सगळें निवारण करून हो सप्ताक पयलीं जसो आमी करताले सगळ्या बालगोपालाक घेवन तसो जावचो। आमी जी वर्ष पद्दती प्रमाण करता तशें करूंक मेळचेंच ना। तातूंत सूट करून दिंडी काडची पडली जाल्यार दिंडेक समजा 150 लोक येता, तांकां तितल्यांक येवंक मेळचें ना। 40 लोकांनी भजन करत तातले 10 लोक देवळान येवंक शकता, अशी रिस्ट्रिक्शन करूंक शकता। पूण आमकां खरोखर कल्पना ना
ही दिंडी जे काडटा न्ही तांकां हो टायम सफिशियंट ना काय म्हणून किंवा तांचें प्रिपरेशन आसता तांचें ते हें आसता पार आसता करपाचें ते मुर्ती घडोवपाचें आसता तें सगळें सो आमी तांकां आतां करता म्हूण सांगलें आनी 8 दिसान गव्हर्मेंटान ना म्हणलें जाल्यार तांकां सगळें नुकसानी जातली सो आमी दोनूय प्लॅन ए बी रेडी दवरला जाता तितले बेगीन आमी ताचेर हें हाडटले खंयच्याय हातूंत हायस्ट लेवल कोणाक मेळचे पडले ताका मेळटले मे बी चीफ मिनिस्टर चीफ सेक्रेटरी आनी आमची बाजू मांडून दाखयतले आनी ताका सांगतले तातूंत तांणी जर वाट काडली जाल्यार आमी त्या प्रमाणे अनावन्स करतले मिटींग बरो पॉझिटिव्ह येयला फीडबॅक की सप्तक जावचो म्हणून कळ्ळें न्हू सो ही आमकां एक बरी गजाल आहा वास्कोकारां की सप्तकाची लोक आतुरतेन वाट पळयता 2 वर्सां सप्तक जावंक ना त्या कारणा खातीर खंय तरी लोक वंचीत आसले की ह्या फावटी सप्तक जातलो काय ना प्रश्न चिन्ह आसलो सो ह्या फावटी सप्तक जाता एक 6.2 years थंडी ऑगस्टानूच जातले न्हू पावसान तो तेजे निमित्त कोवीड म्हणून ते आमी खंय तरी रिजन सोदता काय कितें हेजो प्रश्न पडला सो आमकां रिजन नाका आमकां सप्तक जाल्लो जाय आमकांच न्हू तर सबंद देशांत सप्तक जे साजरे लोक येवपी आसता तांकां सप्तकाची आतुरता आसा ह्या फावटी सप्तक फूल फ्लेज जातलो सरकारान डेप्युटी कलेक्टर हायर ऑथॉरिटीज जे मशिनरीज आहा तेंच्यांनी हेची दखल घेवन प्रोटोकॉल कायदो नियम पालन करून सप्तकाचे सादरीकरण जावचे ही हांव अपेक्षा दवरता आनी सप्तक जातलो हे दामबाबाच्या आशिर्वादान दुबावूच ना की फूल स्विंग जातले फावटी सप्तक तशेंच अध्यक्ष सोनुलेकर हांकां अभिनंदन करता आनी उपाध्यक्ष शेखर खडपकर आनी सबंद आमची कमिटी जी सप्तकाची आहा ती निवडून येयल्ली आहा तेजी सगळ्यांचे अभिनंदन करता. Hiru Mahale for GOA365 from Vasco. India logged 16,103 new coronavirus infections today. While the active case load increased to 1.11 lakh, the death count meanwhile climbed to over 5.25 lakhs with 31 new fatalities. Meanwhile, Goa reported 93 new cases and nil deaths in the last 24 hours. Here's more on this. The active cases now comprise of 0.26% of the total infections, while the national COVID-19 recovery rate was recorded at 98.54%. An increase of 2,143 cases has been recorded in the active COVID-19 caseload in a span of 24 hours. Himachal Pradesh meanwhile has witnessed a spike in coronavirus infections, with the state reporting a 5-fold increase in cases in June compared to May and 82 fresh cases in the first 2 days of July. The positivity rate too has shot up from 0.8% in May to 6.6% in July. Scientists across the world have flagged the emergence of a new coronavirus variant in India, the BA2.75, which is said to be cropping up in increasingly samples and may have an increased ability to infect people who have been infected before, as well as those who are vaccinated. 16,103 new cases recorded in the last 24 hours. Deaths reported in the last 24 hours, 31. Daily positivity rate at 4.27%. Weekly positivity rate at 3.81%. Recovery rate currently at 98.54%. Goa meanwhile has seen its share of daily infections hover over the 100 to 150 mark. Positivity rate too has been fairly high, with positivity rate of above 10% being recorded on the daily. As vaccination in the state has been highly successful, deaths related to the virus have been under control. Bureau Report, GOA365. We will take a short break. Stay with us. Now for some weather news. Some parts of the state witnessed dry weather today after incessant rains lashed the state. IMD, however, has issued an orange alert warning of very heavy rain starting tomorrow onwards until 6th of July. The alert has been reduced thereafter on 7th to yellow. Maximum and minimum temperatures meanwhile will hover between 34 degrees Celsius and 24 degrees Celsius respectively. IMD in its latest forecast has predicted heavy rainfall starting tomorrow and the subsequent 2 days. Orange alerts too have been issued until the 6th. A decrease in the intensity of rain thereafter is likely as IMD has lowered the orange alert to a yellow alert on the 7th. Strong wind speeds too are very likely along the coast. Maximum and minimum temperatures meanwhile will hover between 34 degrees Celsius and 24 degrees Celsius today, with a decrease in maximum temperatures likely tomorrow. Yellow alert in effect today. Orange alert issued for 4th, 5th and 6th. Strong wind speeds likely. High sea waves warning along the coast issued. Maximum and minimum temperatures today
34 degrees Celsius and 24 degrees Celsius. Bureau Report GOA365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.goa365.tv. Take care, stay safe, and keep watching GOA365.